just told me like, I want to sleep with you. And he's my uncle. So mi alinifunganishanga tu na kitanda and he raped me. Nilibleed, bed ilikuwa imejaa damu. Like na yeye haoni kani kitu. Juu ile time tu alimaliza yeye alilala. So like ameniacha mimi hapo nikistruggle. My name is Henry Karanja and I'm a born-again Christian and I'm the founder of Inspire and Transpire Youth Organization. Okay, Henry was born in Murang'a County in the year of 2000 as the firstborn in our family. We are 5 in our family, but my mom wakati alikuwa ananizaa hakuwa ameoleka. She got married with me and my sister. I was 4 years. My sister was 1 year, and she got married at Juja, place tunakaa saa hizi. Sasa hapo nikaanza kusomea hapo, nikasoma nikamaliza, nikaingia primary school nikamaliza. So in the back year 2013 ndio nilimaliza primary school. Kumaliza primary school nika join high school at Juja secondary school inaitwa Gashororo Secondary School. Nikasoma mwaka wa kwanza nikamaliza, nikaingia form 2. So I can say that mashida zangu zilianza form 2. But back then when babangu alikuwa anatulea, I mean he's a loving dad and he usually take care of us. He's very nice. So alikuwa ananisomesha. Hata alikuwa ananilipia shule mwaka mzima yote nasoma na maliza. So I would say background yetu haikuwa na shida vile, hata kama kulikuwa na 1 to 3 issues, but it was not that bad. So ndo nikaingia high school form 1. Now I can say from form 2 that's where my issues started, because I remember kulikuwa second time I was not able to do my end term exam. So niligonjeka na nikakuwa admitted in hospital for 2 weeks. Kukuwa admitted for 2 weeks I was not able to do my end term exam. So nikakaa hospitali for 2 weeks, then nikatoka nikarudi nyumbani. By then shule zilikuwa zimefungwa. So nikakaa nyumbani, nilikuwa na bed rest for 2 weeks. During that period tulikuwa tumefunga, kulikuwa na family gathering in our home. Now kulikuwa na one of my dad cousin, me I didn't know him. I used to hear about him. Kuna mtu anaitwa fulani na mimi sikuwa namjua. So that day he came na mimi mwenyewe ndo niliambiwa nimwende kwa stage. Nikaenda nikamwendea as my uncle, because sasa nafaa kumwita uncle yangu because alikuwa kazini ya babangu. So mimi sikuwa recover vizuri, so mimi nenda kulala. So mimi nikalala, nilishinda tu nimelala the whole day. Hata sikukula. Wakamaliza meeting zao at around 6, so alikuwa amemaliza. He told my dad that he would like me to go to his place. Juu yeye alikuwa ni mtu amesoma, mtu alikuwa na kazi nzuri. So he said like anaweza taka kunisaidia kimasomo. So my dad like he was okay because yeye ni aniko wangu na hawezi fikiria kitu mbaya. So my dad agreed, but sikuwa nimerecover ile kabisa, but I was okay. So tukaenda. Kufika kwake tulifika usiku. Sasa tumekuja Nairobi, and I remember that was my first time to come in Nairobi. I used to hear about Nairobi, I didn't know Nairobi. So nikakuja kwake. Wakati tuliingia kwa nyumba, kulikuja jamaa kwa nyumba. Huyu jamaa mwenye alikuja alikuwa beshte yangu. Akafanya introduction, akaniambia jina yake, nikamwambia jina yangu, and it was okay. Ana hakukaa, akatoka na akaenda. So mimi sikuwa na simu. My mom used to be harsh. Mtoto wa shule kuwa na simu. So mimi nichukua simu yangu nikaanza kucheza games. While nacheza hizi games, huyu jamaa mwenye alikuwa kwa nyumba akaanza kuchatani kwa yangu. Akaanza kumuuliza, "Are you sure that is your nephew?" Okay, na mimi siambii meyanko, kuna text zinaingia kwa simu, simwambii. Akaona arudishivi, akatuma ingine, "Why are you not talking to me?" Sikumwambia. Now that time ndo alipiga simu sana, nikapatia niko yangu. So when alikuwa anaongea mimi could not understand, because he was saying okay, yeah, just that. So wezi elewa anaongea nini. Mimi sikuchukua simu tena. So meyanko akalikuwa anapika, akapika na tukakula. At around 10 he told me like he want to sleep because tomorrow he's reporting to work. And I said it's okay. Alikuwa anaishi kwa bed sitter, but zilikuwa ni nyumba zao. So he was not paying the rent. Zilikuwa zao. It was a big house but in the bed sitter.
kuna venye alikuwa ameganisha inatoshea kiti na kitanda. So mimi nilikuwa kwa kiti, alikuwa amekalia kwa bed, akaniambia nataka kulala. So mimi nikamwambia ni sawa, wewe lala. Kama unataka, kama unamkia job kesho. So you know the time alikuwa anaenda kulala juu ashapika tukakula, akaenda kulala, alitoa nguo zote mbele yangu. So I was like, hey, what is happening? So me I just pretended hakuna kitu nimeona. So mimi nilikaa hapo kwa kiti nikiwatch hadi saa 6 usiku. So mimi nikaenda kulala, jamaa kwa amelala. He told me, akaniuliza, mbona unalala na nguo? Nikamwambia, nilimjibu tu, I'm okay sleeping with clothes because hata nyumbani nimezoea kulala na nguo. He told me, no, lazima utoe hizo nguo because umetravel nazo, utapaka bedsheet uchafu, vumbi. Okay, mimi nika understand. Najua yeye ndo alikuwa na 4. So mimi nika understand, but mimi mimi nilivaa shorts na nikalala. Sasa mimi kulala kitu saa 9 usiku, mimi nikaanza kusikia kama mtu ananiguza, but naona kana ota. Kuamka nikapata jamaa amelala, so mimi nikaona ninaota tu, ni ndoto tu ya kawaida. So nikalala tena na usingizi kanishika. I felt again kuna mtu ananiguza. So I was like, hey, I'm not dreaming. So wakati tu niliamka kwa amelala. So nilipata ile confidence ya kumuuliza unataka nini. I remember that was my worst day in my life. The day that I'll never forget about it. Because he told me na hata hakunificha. He just told me like, I want to sleep with you. And he's my uncle. So mimi nikashangaa. Sasa unajua yako na nguvu, mimi sina nguvu because I was still young. So mimi alinifunganishanga tu na kitanda and he raped me. So like hakuna kitu naweza fanya. And mimi nikishout, amenilalisha chini, amenishikia hapa. Sasa hata ukishout hakuna mtu mwenye anaweza sikia. Na nyumba yake ilikuwa na gate yake pekee, na saa mlango bado amefunga na gate imefungwa bado. Hakuna vile unaweza toka nje. Now so si akafanya venye alikuwa anataka, but it was very painful. Mtu normal kama angekuwa amenishika, maybe singevumilia because tungejaribu na to fight, but singeweza. Huyu jamaa ni mkubwa, mimi nilikuwa mdogo. So like nilibleed, bed ilikuwa imejaa damu. Like na yeye haoni kani kitu. Juu ile time tu alimaliza yeye alilala. So like ameniacha mimi hapo nikistruggle. Juu anaona kumbe hakuna kitu naweza mfanya. So in the morning he woke up mapema sana, akajitayarisha na akapika breakfast na akanitayarishia yangu, akaniwekea pale. He told me akienda stenda na gari yangu juu kuna mtu anakuja kuchukua gari na mnaenda na yeye. So mimi sikumuuliza ni nani. Sikuwa naweza kumuongelesha. So he left. Na akacha kama amefunga nyumba, sasa singetoka. So at around 8 AM in the morning nikasikia gate imefunguliwa na mlango ikafunguliwa. Ule jamaa alikuja. Sasa ni mwenye alikuwa amekuja jana usiku. Sasa yeye walikuwa wamepanga kwa na niko yangu vile watani rape. So he told me tulala na yeye. Already sana ujuma nilikuwa alimwambia succeed kufanya venye alikuwa anataka. So mimi nikasema no. Mimi nilichukua kisu. Nilikuwa tunajiuliza like, where is my mom? Sina simu naweza mpigia nimwambie what happened. So the guy told me juu aliona niko serious naweza mdunga na kisu, hakuni rape. He told me we have to go. Akaniambia, nikamuuliza wapi, akaniambia tunaenda Nyeri. So mimi nikamwambia I cannot go with you because I don't know what will happen to me on our way to Nyeri. You have to look for a third party. So alitafuta msichana and we went up to Nyeri, but hata kwa gari sikuwa naweza kukaa chini because I was in pain. Sasa tukarudi jioni, nothing happened. Wakati tulirudi nilipata ile confidence akamwambia uncle yangu mimi nataka kwenda nyumbani. So the following day he gave me bus fare and I went back home in the morning. Tulitokanisha na yake kazi and he never threatened me. Hakuniambia ati ukisema nitakufanya nini. Hakuniambia kitu. So me I just went home, but nilishindwa what to tell my parents. So I just kept quiet with my problem. So I didn't know that it will affect my life, my education and my everything in my life. I didn't know. So me kukaa like wiki moja nilikuwa nimerecover at least vizuri because I was able to go to washroom. But back then sikuwa naweza. So mimi sikuwa najua that ile kitu mimi itanifuata. Sikuwa najua. Because I came to realize later, if ningeongea ama niambie wazazi wangu what happened, wangeweza kunisaidia.
because that hiyo ni kitu moja ya kukuletea depression, stress. Unaona, na ujipata ni kama tu unataka kufanya hivyo just to do revenge. Unaona, so hiyo kitu ilini affect, and after like 1 week I felt like I need to go away, nikuje Nairobi and just look for a man to stay with. So hapo ndio nilichukua simu ya mamangu, nika create account yangu ya Facebook and nikajuana na wasee. Kujuana na wasee nikapatana, nikatafuta sasa that kind of a person. I just searched something like gays, and I got one from one of the universities. So the guy was a chef. Sasa mimi nikaenda kuishi na huyu jamaa. I remember hata nikienda niliambia mamangu nimeenda narudi. Mamangu kuna vitu alinituma na akanipatia pesa, but hakuwa anajua mimi sitarudi, na nilipotea na simu yake. Sasa mimi nikaenda kuanza kuona ule jamaa, simu nimezima, not talking to my mom. I'm just cutting my story short, it's very long. Nikaanza kuona ule jamaa. Now like nikamwambia hata nishamaliza shule, so asikuwe na ile shida kukaa na mimi. Sasa mimi mwenyewe siku moja tukitoka kazi mali nilikuwa nafanya, tukapata simu kwa gari. So ile simu ikakuwa yangu na kanibaya sim card. Sasa sikuwa natumia simu mamangu, nikayaka kando. Now juu tulikuwa friends na huyu jamaa Facebook, I used to get friend request from gay people. So naona nikakuwa like napatana na watu wengi kwa Facebook. So that's why I met a Mokorino. So this guy alikuja kwa inbox, akaanza like kama ananikatia, and he asked me to meet, tukammeet. Sasa nikahama kwa this jamaa, nikaenda kwa Usama Mokorino. Still 15 years old, na saa hizo saa shule zimefunguliwa, sijarudi. My mom hajui place niko, but my mom used to be a very very prayerful woman until today, because if it's not her prayers I could not be here today. Sijui ningekuwa, maybe I could have been dead. Sasa mamangu saa hajui place niko, sasa nimetoka nimeenda kwa Mokorino, nimeanza kukaa na yeye. Sasa tulifika kwa nyumba huko Mokorino, nilipata kumejaa vijana kwake. Vijana wengi sana, walikuwa wadogo, but I was the youngest in the house. Sasa kufika huko kwa nyumba, kuna jamaa tulipatana na yeye. So jamaa kaanza ni kama ananitaka, sasa na huyo Mokorino hataki. Akanihamisha, akanipeleka kwa mtu Mokorino mwingine. So I spent my night there. I came the following day kwa nyumba yake. So now I started staying there. Na sasa hizo hata sina manguo, navaa tu manguo za wenyewe. Acha zangu nafua, narudisha. Sasa sikujua ati aunti yangu anakaanga place kwa huko Mokorino. My mom's cousin alikuwa anakaa the next apartment. So akaniona niko kwa balcony, niko kwa balcony. Akaniona and she came, she talked to me, akaniambia you have to talk to your mom, akona stress. So I started talking with my parents. So now nikaanza kwenda nyumbani, but nilikuwa tunaambia wazazi mimi am just talking na niko kazi. So usisikie uko na shida, niko kazi. But unaona zile vitu nafanya. So nikakaa huko. So the following weekend yenye ilikuwa inafuata, huyo jamaa mwenye alikuwa ananitaka huko Mokorino, alienda kaniintroduce kwa clubs. Zilikuwa gay clubs huko tu Nairobi. Tunaenda huko, I spent my night there. Nakumbuka siku kwanza yenye nilienda, like me I used to love dancing. So when nilikuwa na dance, nilikuwa na attract watu. So that day namba yangu ili spread sana in that club. Alafu pia nikaanza kupewa kazi na ile club ya kudance. Juu tulikuwa tuna competition za kudance, na shinda kila mtu na kuja na mmoja na alipwa vizuri. Sasa maisha yangu kaanza kubadilika. Nao nimeanza kupatana watu walikuwa na pesa. So I could see my life, it's very okay. Now it came to some point, now nikapatana Mwarabu. I went up to Mombasa. I stayed in Mombasa for 3 months. Now nilikuwa nakaa kwa nyumba yake. He used to do everything for me. Now nikatoka Mombasa nikarudi Nairobi. Kurudi Nairobi, kwanza nikarudi nyumbani. Sasa nilikuwa na ile process ya naenda nyumbani napotea, naenda nyumbani napotea. But I remember on 2016 December, nikasema nita spend festive season nyumbani. Now my mom, like, she was very furious. As I told you, my mom, she was a very very prayerful woman back then. Now she used to pray a lot for me. Sasa alikuwa anareviliwa mambo zangu vile ninafanya, but anashindwa how to confront me. Ataniulizaje? Juu maybe anaweza niuliza nipotea ama nijue. So alikuwa amefika mwisho.
jua anaonanga naenda nyumbani, simwambii nafanya kazi gani, like I have money, my life is good. So this festive season and nenda home, like she was very furious. Na akasema lazima nimwambie kweli, like alinichapa, vita ilikuwa kali sana, akapasua simu yangu, karibu yote. So like nikaona like she will kill me, and my dad is there, he's watching vile mama ananifanya. My mama anakuanga mtu tough sana. So like ilifika tu mahali nikasema acha tu nimwambie. So nikamwambia what happened. She just fainted. And my dad's sisters walikuwa huko, so wakajua kila kitu. We tried to call in my uncle the following day, and he picked up the phone. But my aunties were very furious. They insulted him sana. But he was claiming it's a lie. And since that day, hajai show up in our family. Hata leo, hajai show up. By then, na hakuwa ameoa, alikuwa tu kichana. But saizi ameoa, kona familia. But he's still doing those things. And anaona they are okay. Now me the following day I committed suicide. Nikakunywa madawa. Now because kila mtu anajua kwa familia yetu, nikapeleka hospitali, I survived and I came back, but I was not able kukaa nyumbani because of the shame. So nikapotea tena. Nikarudi Nairobi. So hapo ndo decide kutoka outside Kenya nikaenda Zanzibar. I met with this guy on Facebook and he started chatting me. Then after that he arranged how I will go to Zanzibar, and I didn't have passport, I didn't have birth certificate because nilikuwa nyumbani, or any educational certificate sikuwa nayo because sasa nilikuwa left shule kwa form 2. I was not able to go back to school. Now sikuwa na kitu chochote. So the guy told me he's a big person in Zanzibar, anajulikana kabisa. My life was good, I tell you. Everything, I mean nilikuwa na kila kitu. Now akanitumia pesa za kwenda, but si kuenda. Nikakula. I remember kulikuwa ni Friday, tulienda party, we spent all the money with my friends, na zikaisha. So the following day the guy called me, umefika wapi? And I told him like I got an accident, so I won't be able to come. Now Saturday, jioni, he called me again and he told me like I still love you, I want you to come. Niambia ulikula pesa tatuma zingine. And I told him yes, nilikula pesa. And akanitumia zingine. I decided to go. It was 20,000 and the other time 20,000. So I decided to go to Zanzibar, but sasa naona naenda illegally because but yeye nilimdanganya niko na ID, nilipiga fake ya mtu nikamtumia. So nilikuwa naenda illegally, unaenda napeana pesa unapita. But kwa boda nilipita na motorbike, nikaenda kwa gari the other side of the Tanganyika kwa boda ya Mombasa. So nikagoja gari, ikafanya check up, nikakuja nikaingia, tukaenda. Nilitravel for 3 days because after now kufika Tanganyika usiku, nikampigia simu na namba ya driver na nikachukuliwa na mtu mwingine, nikalala place nyingine. Then the following day nikapewa SIM card na jamaa mmoja alimchukua hapa, nikaingia kwa ship, nikaenda Zanzibar. Now I stayed there for 3 months, nikaanza kusoma Uislamu. Then I came back, kamaliza Uislamu, kukaa huko, president akasema watu wataanza kudeportiwa. That is 2017, early 2017. Nikarudi. Wakati nilifika tu home, nilipata mama kwa fasting. And she was praying very, very loudly. So nikajaribu kuingia home, nikashindwa. Jua zile manguo nilikuwa nimekaa. Sasa sikuwa najua mtu like alikuwa ni kama devil worshiping. Alikuwa ameniingisha kwa hizo maneno na mimi sijui. So like nilikuwa nashindwa kuingia nyumbani. Naona nimepata mom fasting, like nasikia tusikizani spiritually. We are not okay spiritually. So nikatoa zile nguo, nikavaa trouser, nikaingia nyumbani, but I was not able to sleep at home. Nilipotea, but nikasahau kubeba ile kanzu na nilikuwa na pete alikuwa amenivalisha. Na my mama katena nimesahau, alipigia bishop akamwambia kuna vitu nimeacha. Akamwambia we will not break our fasting, tutaendelea. And waliendelea 6 days of fasting, wakachoma zile manguo, but zile nguo hazikuchomeka. Pete ilipotea, wakati tu waliwasha moto pete ikapotea na ikapotea until today. Now sasa hiyo siku ndo maisha yangu inaanza kubadilika because like I went back home.
on 2017 November. And I stayed first week. My mom was wondering what is happening because nimemaliza wiki nyumbani na sipotei. Unaona? Second week kaisha, mwezi kaisha. Now the first Sunday of 2017 December, my mom told me kuja tuende church. Nikamwambia no, I want to go to church. I went back to sleep. Sasa hapo ndo nilipata like God talked to me like alionyesha tu dream. Nikaona place kulikuwa na moto mingi sana, and the other side kulikuwa green sana, a very beautiful place. And I was asked, unataka kuwa wapi? I just woke up, so very scary. My sister hakuwa ameenda church. I told my sister, let's go to church together. So I found my bishop was preaching. And vile alikuwa na preach, is like, I will not read the verse, but the viewer will read in the book of Isaiah chapter 1, verses 18. She was preaching on that verse. And like, I felt like she's preaching to me. So mi sikungoja ile inaitangwa altar call, who want to be born again. So I just woke up and said, I want to be born again. Now my mom akaanguka tena. She cried. Bishop cried because my mom na bishop na my dad, they knew behind the scene what it was. But the other member in the church hawakuwa wanajua. So my bishop prayed for me, and she told me, for you to be delivered kabisa, we'll have to sacrifice ourselves and do a sacrifice to God, and uchome kila kitu uko nacho umetoa kwa hizo maneno. So mimi nilienda fasting, nikasijaenda fasting 4 days in Heaven's Gate Nakuru. Nikarudi, nikakuja. Now hiyo kwenda fasting, hiyo ni first sacrifice umejitoa before God. And sasa kuna ile first sacrifice unatoanga yako mwenyewe, na sasa nikachoma kila kitu nilikuwa nayo. So nikarudi zero tena. So I started from scratch. So even though nilikuwa delivered kabisa, now ndio tena nikakuja out in public. Nikashare story yangu for the first time, and it was not easy because I was even to be killed by those people, but I thank God he saved me. And I came before camera nikawaambia, I do not share my story to tarnish someone's name. I do not come here kuanika mtu. I'm just sharing my own story, my own part of a story, just to help someone out there who maybe want to change na hajui place ataenda. That's why I came with an idea of opening my own organization, and I thank God it has been growing a lot because I have been doing great things in the community. And I do love wale wazazi they do hear my story, they do appreciate me sana because they have sons wako hivi, and they wanashindwa what to do, because unajua homosexuality is not it's not a physical matter, it's a spiritual matter. Without a spiritual person, you cannot handle the situation as a parent. Now if you are a parent and you learn like your son or your daughter is gay or a lesbian, you don't have to push him or her away. What you need at that time, you umsongeshe karibu na wewe, you stay with him or her, umuonyeshe this way to go, pray for him or her, stand with him or her in any situation, ndio aweze kusimama. Now that's why I started my own organization, and right now we have over 30 boys who have transformed, and I thank God for that. About forgiving my uncle, as a Christian, lazima ninge forgive so that I can be able to move on na nisaidie msee hapo nje. Siwezi help msee kama nikiwa na ile bitterness, because nitajipata tu nimerudi kwa hizo tu maneno because I have that bitterness. But hiyo kitu, okay, sitawahi sahau, I can never forget about it, but nilimforgive.